We are here attending a meeting mainly for journals editors, and we have been working since yesterday. Oh, wow. So for us it's very, very, oh, sorry. Do you hear me better? Oh, this one is the, Oh, yeah, that's perfect. oh, I was talking to the wrong micro. Oh, that's okay. I could hear you. Oh, okay. My name is Fernando. Nice to meet you. Nice to meet you. So I was telling to you that we have here many people from different parts of Colombia. They are mainly editors of journals, of scientific journals, but we also have here staff members of faculties from very, very different disciplines. So we have here people from different places, from different disciplines, all together working about how to produce better publication, how to do a better work, how to better connect with our audiences, and how to try to contribute with the production and action of different academic policies in Colombia. That's okay? Great. Okay. That's okay. So for us, Perfect. it's very, very nice to have you. For us, it's a pleasure, it's an honor to have you from there, from California. Where are you? Oh, I am in California, just right by San Francisco today. Ah, okay. So what we are going to do, it's we have many people here that doesn't speak English, so we suggest to you that probably you can just talk with the big chunks of your presentation, and we are going to socialize, we are going to present to other people what you are telling to us. But we are not going to try to do one of those translations that people say a paragraph and then you can to translate them. No, we prefer you to deal with your presentation by chunks, according with the topics and subjects that you are going to deal with. Is that okay? Okay, that's fine. And you can translate? Yeah, but and then feel free that we are not going to try to translate everything. We are going to try to provide everybody the main issue that you are dealing with. That's okay? Sure. Okay. Thank you very much, and the audience is yours. Great. Thank you so much. I know it's the second day for everyone there. Maybe you're a little sleepy, 5 o'clock. So I am going to start and present the presentation to you. So sorry, I have to share something with you really quickly because I have somebody, she won't leave me alone. She maybe will interrupt. I don't know if you can see her. What's the name of the cat? Bananas. I'm so sorry if she cries during my presentation. She's very annoying. So anyway, I am going to start. Si me voy a empezar mi presentación para ustedes. Lo siento mucho que no estoy hablando en español, estoy tratando, pero creo que me voy a hablar en inglés, pero a veces puedo tratar en español. Aquí. Let's see here. Present to everyone. Okay, so let me then make it bigger. Okay. So I thought it would be helpful today to talk about the two most new features in Google Scholar.
that both sort of are built based on not only how the content in Scholar is indexed, but all of the citation calculations that are a major component in how our system is actually built and run. Because many of you probably are familiar with Google Search, I thought it might be helpful to show you a guided tour of the author profiles and journal metrics that our system now includes for authors and journal editors to provide more information on the impact of articles and the impact of those articles on certain disciplines. And of course, all with the idea of furthering research, making people smarter, making them better equipped for their own disciplines and to help with their own research. So today I'm going to go through the Google Scholar profiles. And so if any of you went to the Ciencias forum a few months ago, this is going to look very familiar to you. But I'm going to go through step by step what the author profiles look like, and then talk a little bit about the successes, as well as talk then about the journal metrics, which is a second component, a different feature that we have that I thought might be very interesting for you, especially if you're involved in journal production and creating articles, putting them out into the world and making sure they're online and indexed well. So first, the profiles. So for Google Scholar, about maybe 3 years ago, 4 years ago now, we launched very quietly author profiles to the community of scholarly researchers, scholarly authors. And the profiles are essentially a way for authors to see a comprehensive list of their publications that are very quickly built and maintained automatically. And in this list, in this profile, the authors would be able to see who is citing their papers, how those citations looked over time, whether they were increasing over time or decreasing, and to be able to compute some citation metrics that give the authors an idea of their impact. Profiles also are very, we tried to design them so that colleagues, other researchers could find people who were doing similar work or who might have similar interests, and to follow what they're actually doing. And then lastly, the profiles we built were an attempt also to try to make sure that people could get to new articles quickly. And so we have a really interesting feature that's part of the profiles called author recommendations, in which authors, if they create a profile, they get every day recommendations of articles that might be of interest to them to read. So kind of like if you're buying products on Amazon, there's that graph at the bottom that says, these people bought this, and they also bought these things. So you might be interested in these other products. It's a similar kind of thing for the authors. So we try to show them, you know, this is you're interested in these topics, and we look across the graphs of different people who are also interested in those, and we try to recommend articles that are recently published that might be of interest to them. So I don't know if you'd like to translate at this point, but I can go through the guided tour. So whatever works for you. Okay. I think so. Okay. A grandes rasgos, dos asuntos que ella quiere mostrarnos, uno que conocemos más, que es el Google Scholar de los autores, y el otro que tiene que ver con el asunto del journal metrics, de las métricas de las revistas. Ella va a empezar por esto que conocemos más y después nos va a hablar nos va a hacer una guía, nos va a dar un tour por el de las métricas, y del de los autores, ella lo que dice es, lo más importante es, mire, nosotros queremos crear una herramienta
súper fácil, súper rápida, súper automática, para que los autores puedan tener unas listas de lo que son no solamente sus propias producciones, sino las producciones de otros. Que puedan ellos, los mismos autores, poder ir y tener una idea métrica del impacto que están teniendo las producciones que ellos están realizando y sobre todo que les sirva también como herramientas para encontrar y construir algunas redes entre personas que trabajan los mismos temas. Ella pone un ejemplo que es el tipo de cosas que muestra Google Scholar, es parecido como a las recomendaciones de compras que le hace a uno Amazon, y es de acuerdo con el perfil que uno va construyendo, de acuerdo con los temas y obras y artículos que uno tiene, ellos le van sacando unos recomendados de qué cosas le podrían a uno gustar, o le recomiendan con quiénes se podría establecer links, presentándole otros trabajos y redes y producciones que hacen parte de su mismo tema o de su misma comunidad. Más o menos, ¿qué dicen quienes estaban escuchando? ¿Sí? Ok. We are ready. Please go ahead. All right. So how do you get to these profiles? So for Google Académica or Google Scholar, there are several options at the top of the page. So there's my library, which I encourage you to look at. But the one that I want to talk to you first about is mis citas, or the citations. It's the author profiles. So if you click on that, as an author, so say you don't have a profile yet, so you're new to Google Scholar, but you're an author, you've published some articles. You click on mis citas and you go to this page. So this is step one. So this is going to prompt you to create a profile. And so you can enter your name. And in this case, I am pretending to be Francisco Lopera, a researcher. And I am, as Francisco, I'm entering my name. And I click on Siguiente Paso. And I click that button. And I go to this page. This page shows our system, the articles that our system thinks are for Francisco. So sometimes it shows multiple groups of papers. And for Francisco, we've found 278 articles that our system thinks are his. If sometimes articles appear there that are not the person's, maybe it's somebody with the same name, the author can pick which ones are his or hers and remove the other ones. So in this case, if I were Francisco, I would click on the 278 articles. And so once you do that as an author, then you can click on the next button on Siguiente Paso, and there you go. You go to step 3, where you can select whether you want to have automatic updates or updates that are manual. And most people choose automatic updates because it's so much easier. Before, for a lot of authors, of course, when they're maintaining their CV or their curriculum vitae, they had to manually enter every single article into a web page or into a document. This all happens automatically. And as our system finds more papers from that author, it will automatically bring them into the profile. And so once Francisco created his profile, he got a page that looked like this. And this is a list of all of his papers that our system has found. And he has opportunity to select those that are his, to make some changes, to add papers or publications that maybe the system might have not found. But this very top portion up here, all of this information is data or details that Professor Lopera has added on his own. So he was able to include that he's a full professor of the Universidad de Antioquia, and his interests are behavioral neurology,
dementias, neurodegenerative diseases, Alzheimer's, and he put those areas of interest in there. So it's free form. And then he was able to verify that he is at the university, and you can see the verification for his email address. And then he has his own webpage that he added a link to, so su página principal. And so he has his own photo, and his profile is actually very nicely done. This is why I chose this one, because it really does range. Some authors will enter a lot of information, and some will enter a little bit. So that top portion is all his. And if you were to click as a user on dementias, all of these interests become live links, and a user can click on one of those links, and they can go and see who else has created a profile and who has indicated dementias as something they're interested in. So the authors can see other colleagues out in the world who maybe have the same interests that they do that they never knew about. So you can see here Stefano Giovoni from Pavia University, Amy Borenstein from University of South Florida. So there are a lot of ways that researchers can become more aware of each other, what they're studying, what their papers are, and to engage with them. And so going back to Francisco's profile, this is the set of articles, of course, that our system has indexed and that were brought into his profile. And so you can see everything is listed there. It's typically included by the highest number of citations, but you can also choose to show the publications by year. And if you click on one of those papers, then you go to this screen, which shows you the paper itself and how the citations look over time. And so in this case, you can drill down into each article, but then over here on this box over here that's highlighted, this is probably something that these researchers look at every day to see how many citations are there, how many more citations maybe they got this week. And we see many tweets, very, very active researcher groups talking about how they're obsessed with their citation counts. These particular indices here, you can see, show the impact of Dr. Lopera's work broadly. And if you click on that graph, you can then see las citas por año. So how his papers in total have trended over time. So how many citations he's gotten over time, how maybe some papers received more more citations fairly recently. So all of that good information. And then over here on this block, these are the co-authors that Dr. Lopera has indicated in his profile. And these are people who have profiles as well. And sometimes it's very funny. Authors will include only the most famous of their co-authors, where maybe they only include the person who won a very important researcher prize or some sort of very important person that makes themselves feel better. So this can be altered by the author as well. But it's an interesting way of showing the people that the author has worked with over time. And then what you can do as well with the profile is there's this button up here that says Seguir, and you can follow as a user an author. You can enter your email. So you can see that up there, the correo electrónico, and you can enter your Gmail address or your university address, and so that you can get alerts. Every time one of these authors has published a new paper, then it sends an alert or a quick email saying that this person has a new paper out. Or if you're the author, him or herself, you can get alerts for whenever you get a new citation, which a lot of authors really like. So once you've created a profile, then
you can get these recommendations. So this is that special update element that I was telling you about earlier. That's kind of like the Amazon, if you bought this, then you might be interested in this product. So if you've created a profile, then you can get recommendations to you in Google Scholar automatically when you go to the Scholar homepage. So you see these down here, it says my updates. And then there's this box that says see all updates. And if you click on this, then you can see pretty much every day a list of papers that might be of interest to you. And you can read through them or you can save them for later. There are many ways that you can discover new papers that you might not have found otherwise. And once you've created an author profile, then in Scholar search results, so this is a main Google Academico, a main page for search results, you can see here all of the names that are underlined. So every name here that has the underline is linked. And each name goes to, if you click it, it goes to the author profile. And so in this case, you can see a lot of links. Darcy, can we stop for a moment? Yes, absolutamente. Okay. I'm so sorry. Okay. Ya me estaba perdiendo en el tour. Darcy, can we go to the... Okay, that's perfect. Great. ¿Sí quieren explicación? ¿Sí? ¿No? ¿Está súper claro? Sonido. ¿Le dejamos a ella que siga? Bueno. Ella está explicando cómo funciona la página del perfil individual y nos fue haciendo un recorrido por cada uno de los componentes que tiene. Lo que ella nos mostró es que cuando uno está en la página de Google Scholar, a lo primero que uno llega es a los artículos que Google Scholar automáticamente ha identificado podrían ser del señor Francisco Lopera de la Universidad de Antioquia. Entonces él va y pone esos artículos, los que el sistema piensa que son artículos de esa persona, y pues lo primero que uno puede hacer es ir y decidir si quiere actualizar esa información de manera manual o que lo haga de manera automática con algunas guías que uno le va dando y una supervisión que uno puede hacer. Entonces él le pregunta, todos estos son suyos, entonces uno tiene que identificar cuáles son. Esos son los artículos que hay acá. El otro asunto que ella dice que vale la pena trabajar, o sea, ella está dando indicaciones para usar esto de mejor manera, para que uno pueda utilizar mejor la herramienta y se pueda enganchar mejor con otra gente y pueda ver otras actualizaciones de los temas que uno trabaja. Entonces, lo que dice ella es, esta presentación de esta información básica del perfil que está allá arriba es pues bastante importante porque pues le da acceso no solamente a la institución de la que uno es, sino a los temas en los que uno dice que está trabajando. Y entonces ella mostró que, por ejemplo, si uno se entra a demencia, van y le salen los artículos que corresponden con eso. Pero también, se me pasó, uno desde su perfil, también uno puede entrar y ver cuáles son las personas que están trabajando en eso y puedes tener pues unas foticos y un perfil de las otras personas que trabajan en el tema. Esta es una de las herramientas, el perfil es otra, los datos estos que presenta allí con barras, uno puede jugar un poquito con ellos, puede pedirle que le organicen sus citas por año o hay otras posibilidades, creo, ¿sí? Para organizar eso, no sé si ¿solo por años? Sí, tiene esas dos posibilidades, pero uno le puede pedir las dos cosas. Lo otro que tiene la plataforma es un sistema de alertas
que pueden funcionar a través del correo electrónico, donde uno le puede decir, avíseme cada vez que haya una cita más de mis trabajos, o uno le puede decir, avíseme cada vez que alguien de mi tema produzca un artículo que corresponda a alguno de los temas que a mí me interesan o alguno de esos temas. Y entonces el sistema de manera automática le va anunciando a uno qué es lo que está sucediendo. Aquí abajo uno puede tener una lista de los coautores que han trabajado con uno. Ella dice ahí un poco riéndose que alguna gente solo pone los coautores que son más importantes y no los pone a todos, pero Google Scholar también le va a poner eso automáticamente y uno tendrá que decidir cuáles son los que quiere que tenga ahí, entendí. ¿Se me pasa alguna cosa así como importante? Y después lo que ella ya propone es hacer una entrada a la bibliografía que uno tiene, y allí estaba mostrando en las listas que uno recibe por correo electrónico, las personas, las instituciones, los textos, el número de citaciones que uno está teniendo. No sé si me pasó algo importante por ahí. ¿Bien? I'm doing my best, Darcy, and they are saying that they are understanding what I'm saying. They don't know if I'm lying to them. You're doing great. Thank you so much. Thank you. Please go ahead. And so is it okay? Should I go ahead? Okay. So yeah, this was the recomendaciones. Sorry, my Spanish is so bad. Oh, tengo que practicar más. Okay. So, so this was the results where you can see which authors have the profiles. So every name that has a link, cada nombre que tiene un enlace, is that what it is? They have a profile or a perfil. And so the metrics portion of this. So the metrics are something that, again, authors are very, very interested in knowing and having to measure their impact. And so we try to show them several different kinds of metrics. In this case, it's 6 total metrics, but I'll go through the 2 columns, the all and the since 2010. In the all column here, you can see this is the total citations. So this is the number that most authors look at most frequently. The total number of citations received over all time. And then this second number here is the H index, which is very popular amongst researchers. It's the Hirschfeld index that our system uses because it is very transparent, and it essentially allows for very clean, error-free modeling of impact of citations. And then this I-10 index is the number of publications with at least 10 citations. And so this tries to show authors the papers that have gotten some attention. It tries to make sure that they have a good sense of papers that people are citing, and it's not going to skew, this particular figure won't be skewed by that kind of blockbuster paper. And the same goes for the H index generally. It tries to make sure that it hits a very good middle of the road calculation that doesn't get skewed by kind of outlier papers, ones that are not cited at all, and the ones that are cited by many, many, many people that might skew the numbers. And so this second column here, it goes through recent impact. So these metrics are for the citations over the last 5 years. So the total, again, so the number of citations across all publications that the author has published over the last 5 years. And then, of course, their H5 or their H index over the past 5 years. And then their I-10 index over the last 5 years. So both of the figures try to give the authors a good sense of over time, and then as well as recent impact
which is often very important to authors that are changing direction in their research, studying new things, trying to figure out what might be the next big idea or research project. And so the successes that we've seen with these, the authors love these profiles, and we see a huge number of authors who have created them. And we think it's likely because it is very easy. It only requires entering a name, clicking a few buttons, maybe entering some interests. It's so quick. So we see researchers and their institutions represented in profiles globally. So the vast majority of universities have representatives who have created profiles. And we see early career researchers create them, as well as Nobel Prize winners, more established academics who have been publishing for many, many years. And it's easy to now sort of see how many profiles there are by just, again, looking at the search results pages with all of those names that are underlined and have links to the profiles. And we have 75% of all scholar author pages, and there are a lot of pages of search results that have at least one author profile. And this recommendations feature that I was telling you about, where authors who have published a lot get recommendations on what maybe they should read next, this is very popular as well, and it works. And we hear so often from researchers that because of this feature, they found new papers that have a lot of very good information that they would have never found otherwise. So I don't know if you want to take a break and translate that one. Sure. Okay, great. Can you go back to the other slide? That's perfect. The overall, sure. The overall first? Okay. Whoops. There we go. Bueno, ella nos está presentando cuáles son las métricas que presenta. ¿Qué lo hice? Sonido. Ella nos está mostrando cuáles son las métricas que presenta la plataforma sobre las métricas individuales de cada uno de los perfiles. Entonces, hay una primera forma de presentar el perfil que la plataforma tiene, y es toda la producción que uno ha tenido sobre todo el tiempo, y siempre de todo lo que uno ha producido en todos los años que están registrados allí en el Google Scholar. Uno tiene tres posibilidades de ver la información. La primera es el total de las citas que uno ha tenido. Entonces él va y le muestra esa línea roja, ya esa flecha, este es el número total de sus citas. Ella dice que la mayoría de la gente eso es lo que más mira. La segunda es el cálculo que hace la plataforma del índice H en relación con todas las citas, y lo otro es un índice intermedio que ella dice es como un índice bien interesante, que no es digamos, ni está en el total, ni es lo poquito, pero que le va mostrando a uno cuáles son el tipo de papers o trabajos que tienen por lo menos 10 citas. Can you go to the next one? Sure, sorry. No worries. There we go. Yeah, thanks. Y esta es otra manera de presentar la información, pero esto presenta una mirada más reciente, que es sobre los últimos 5 años, con las mismas métricas del total de las citaciones en los últimos 5 años, del índice H y de las producciones que tienen por lo menos 10 citaciones, que pues dice ella, una de las ventajas que tiene este tipo de mirada más reciente es que le puede dar pistas a los investigadores de cuáles son aquellos temas o papers o asuntos que, digamos, están mostrando mayor impacto en el tiempo más reciente. Y pues finalmente, can we go to the next one? Sure. Sorry. Y pues ella creo que ya está cerrando la presentación del perfil de los autores, y
destaca algunas de las cosas que ellos han encontrado, que los mismos usuarios les han dicho sobre la plataforma, y es, pues lo primero es la facilidad y la velocidad que tiene esto para gente de todas las disciplinas. O sea, esto es muy fácil de manejar para todo el mundo, no es solamente para gente de computer science, de ciencias de la computación o cosas de estas. La otra cosa que ella destaca es el valor que tiene el estar uno en el Google, tener el perfil en Google, que empieza a hacer no solamente a darle una visibilidad personal a los autores, sino que empieza a dar una visibilidad institucional. El otro asunto que ella dice es, ellos por las pruebas que han hecho se han encontrado que por lo menos el 75% de la gente que ha intentado ir a buscar un autor o una cita se lo ha encontrado, o sea que es un alto nivel de inclusión de las obras de la gente, porque un 75% frente a la producción global pues es algo bastante descrestante. Y la última es que funciona, digamos, esto funciona, mejor dicho, también funciona en lógica de construcción de comunidad académica, porque también los perfiles funcionan con base en las recomendaciones que unos autores hacen de los temas o de los autores, y entonces eso va creando otro tipo, digamos, como de información de red. Quienes están escuchándome y supervisando que yo esté traduciendo de la manera más precisa y sintética, ¿alguna cosa que haya omitido o se me pasó? ¿No? Qué pena, que yo estoy mirando por ahí. Bueno, and we are ready to go. Okay. Okay, so this is the second part, and it'll probably go a little faster, but so I'm just going to switch gears a bit and go back to this Darcy, homepage. sorry. Oh yeah. I feel so bad, but I have to go because I have a master degree class just right now. So I'm so sorry I'm going to miss your presentation, and I'm very sorry that I'm not going to be your translator anymore. Don't worry. For this time. Thanks again. It was a pleasure. I'm gonna see the last part of your presentation later, because we are just taping it, and I'm going to have the possibility to see it, to watch it. No problem. Well, thank you so much for your help, and good luck with your last class of the day. Darcy, before leaving, someone wants to ask you a question by now. Sure. What please. you have presented now. Sure. Darcy, for Google Journal Metrics, how often do you update it? I mean, if we are now September 29, when I can find the last update that you have done? Did you get it? For the journal, yes. So the update happens about every June. Every year. Every year. Is that in December of the tax year? So it is all of the papers that are available between right now. So for 2016, metrics or the estadísticas includes from 2011 to 2015 inclusive. So all of the papers in a 5-year period. Okay, perfect. Thanks a lot. Sure. Pero si es enero. ¿Junio? You said June? Yes. Oh, June. Sí, en junio. Junio, sí. Exacto. Cada 5 años, o sea, en cada junio hacen la actualización de lo que va, por ejemplo, ahorita. Perdón. Ellos hacen las actualizaciones.
Ellos hacen los cortes en junio, donde actualizan hasta lo que hay hasta el último año. ¿Sí? Darcy, just let me tell you why people are very concerned about this. It is because our National Science Foundation is using your index for many things, so we needed to know the exact date that you are updating your information. That way we can see how many papers, how much information is getting into the platform for our national institution to use it. Did you get that? Right. Right. So for the institutions, for the author profiles, for that information, it updates every day. But for the metrics, for estadísticas, those, it is every year. Every year. So, Starting in June. Yeah. In June. Yes. Okay. That's right. Okay. That's right. Sí, para las citaciones personales son todos los días hay actualización. Why sometimes para las journals métricas. don't appear there, and I'll give you a little information on that. Okay. Bye-bye. As well. Sorry, guys, I have to leave. It was very nice to see you from California, and I hope to see you again. Likewise, igualmente. Great. So I hope it's okay if I just move forward. Maybe Adolfo, are you there? Okay, thank you. So for the journal metrics, which I know is very important for everyone in the room, this, of course, is primarily built for authors to be able to gauge visibility and influence of recent articles in scholarly publications. So to help them find journals that they might want to publish with. And so our system, it's using all of the information that it's coming from the main index. And again, looking at metrics that are very, hopefully, very transparent in the direct citation counts for those particular articles in these collections or journals. And it also helps to provide some clarity of impact generally. So how well publications are doing, what the top papers are, and to help authors find more research areas that they may not have considered publishing in, that could be related or have journals that would be related to their own research. And so I'm going to go through a general overview, kind of a guided tour or a map, the journal metrics, starting with what it looks like again on the home page. So if you go to link and you go to this page, and what you see are all of these publicaciones principales in English, because it's the top 100 in English that our index is found, but you can find the top 100 in other languages as well. So you can see on the left-hand side, the other languages that have top publications. But so here, I'm sure you've probably seen this. This is the top 100 that our system has found based on the citations. So Nature, New England Journal of Medicine, Science, on down. And these, again, are calculated based on the citations that our system has found broadly for all of the papers published in this particular journal in the last 5 years. So what are the metrics that are available? Again, it's very similar to the author profile metrics. It's primarily the H index, which again is this
not too terribly complicated metric that tries to aggregate citations and to make sure there's not error introduced. And it's a very clear and transparent way of showing the impact. And it's easy for an author or a journal publisher to actually go through the citations from the system and to calculate the H-index on their own. There's far different scores out there. And we're trying in Scholar to present several additional metrics that are based on the same H-index. And so we also show H-core, which is a set of top-cited H articles. So these are like the top papers. And then the H-median. And this is the median, or of course, the middle citation counts in the H-core. And then we try to show for the last 5 years this particular publication's impact. And so again, it's the articles published in the last complete 5 calendar years. And so going back to the main page, if you're looking at the specific articles, you can click on the live links. So for Nature here, if you click on 379, you go to this page and you see those indices at the top. So the H5 index for Nature is 379 and the median H5 is 560. So a very significant impact for Nature. And here is the top cited Nature paper for the last 5 years. So this ENCODE project consortium had a very, very impactful article in the last 5 years. And so in addition to the top 100 publications listed, there's a way to drill down into subcategories or subdisciplines. So in this case, Ciencias Sociales. And you can click on that, and then you can go to this page here where there's subcategories, and then it shows you all of the categories. These are all determined by a computer. So these are not determined by humans. They're a statistical model that is grouping the publications into these categories. So you can see family studies is highlighted here. There are many other subdisciplines. And unfortunately, right now, this type of categorization is restricted to English only. But our engineers are working on expanding this. So hopefully in the future, for the publications in Espanol, there will be the subcategories as well. So right now, if you were to, of course, look at the publications that are in Spanish language, the top 100, you would see the following list. And so you can see here the Revista Española de Cardiología is the top publication that our system has, again, algorithmically determined, is based on its citations and index, is the top publication in Spanish that our system has found. Not to say that that is exactly true. There might be more top publications, but they may not be indexed well. And so that's something I'm going to talk about a little bit. But you can see the list here. And if you don't see your journal in this list, then you can search in the box. So you enter the title or an abbreviated title, and you should be able to find the publication if it's included in metrics. So in this case, the example I found is Revista Daina from the Universidad Nacional de Colombia. And this publication was maybe not in the top 100 list, but it is indexed, and our system found citations in the last 5 years, and it published more than 100 articles in the last 5 years. And so it's included here with its H index calculations.
And so if you click into that, then you can see the top papers for this publication. Can we stop a little bit? So yeah, I sure. try to translate it for the audience here. Yeah, absolutely. Sorry, just tell me where I should go. Can you show us the very first slide when you were talking about the journals, Google Journals metrics? Sure, this one? Yes. Perfect, yeah. Pues más o menos nos está mostrando que la forma en cómo se registra la información por revistas tiene unas métricas que son muy similares a las que vimos anteriormente cuando estaban haciendo los cálculos por académico, por autor. Ella nos cuenta que la versión en inglés tiene mucho más detalle en términos de que se pueden abrir áreas y cada área se abre de unos subcampos, pero que solo se ofrece por ahora solo en la versión de inglés. Sin embargo, en los otros idiomas se ofrece una lista de las 100 revistas con el impacto más representativo, pero mezclando todas las disciplinas. No hay una desagregación por disciplina, sino por el número de impacto, que es la lista, el número el índice H5. Entonces, si vamos a español, por ejemplo, veríamos las 100 primeras revistas con el impacto, así sean de diferentes países y así sean también de diferentes campos académicos. Sin embargo, pues como comentaba, la idea es que se pueda ir a un mayor nivel de detalle en un futuro en los demás idiomas. ¿Qué otra cosa nos mostró? Can you go forward? Sure. Yes. Cuando, por ejemplo, le das al H5 de una revista, te muestra la información del número te muestra el número de citas que tiene. En el primer caso era 359, creo. Entonces ahí se enlistarían las 359 y puedes empezar a mirar el número de citas que tienen los artículos del mayor hasta el menor. Y aquí 379. Y aquí te muestra el campo disciplinar en el que está asociado a esta revista. Una métrica nueva que surge para las revistas es ese valor de la mediana H5, que es más o menos el promedio de todas las 365 artículos que tiene una lista. Entonces van sumando cada número de citas que tiene cada artículo hasta la 379 y lo dividen por 379 y te da esa mediana. No sé qué más puedo mirar. ¿Tienen alguna pregunta que le quieran hacer a ella por ahora? Sí, perfecto. ¿Cómo uno llega a mirar esta información? Cuando… Can you go back about 3-4 slides to show how to get to the metrics for journals? Sure, right Yes, right there. Cuando uno entra al perfil de uno, porque que uno tenga o está buscando una revista en Google Académico, se te ofrece en la parte superior esas 4 casillas. Cuando le das a estadísticas, se te abre la nueva página. Can you go to the next, please, where you show the journals? Le das en estadísticas y se abre una pestaña como esta. Si uno quiere buscar una revista en particular, en el buscador puedes poner el nombre o la abreviación y te aparecería la revista, aún no sea de las que esté entre las 100 primeras por idioma, por lenguaje. Exacto. También puedes encontrar Google Metrics y llegas ahí directamente. Pues te puedo contar de mi experiencia, de qué pasa si uno tiene un perfil con Google Scholar, como se creó como lo crearía cualquier académico, o un perfil de este. Esta información, por lo que tengo entendido,
la trabaja y la presenta a Google Scholar. Aún así aún así la revista que uno le crea un perfil, tenga su perfil público o privado. Esta información la ofrecen ellos a partir de sus cálculos. Y a veces no necesariamente tienen el mismo dato que el que uno tendría cuando hace su propio perfil o el perfil de la revista que uno crea haciendo un símil de, en vez de buscar los artículos por autor, sino lo buscas por nombre de la revista y lo vas agrupando a ese perfil de revista. Pero eso sí lo hacen ellos automáticamente, y comentaba ella que todos los junios de cada año se actualiza esos valores. Entonces durante todo el año van calculando y me imagino que para junio lo publican. ¿Más preguntas? ¿O decimos que siga con la presentación? Aquí la información que cosecha Google Scholar es la que uno publica desde los OJS o desde los repositorios o desde diferentes plataformas de publicación de artículos. Sin embargo, cuando uno crea un perfil, te ofrece también la opción de montar un documento automáticamente. Lo que ocurre es que cuando uno lo sube automáticamente no necesariamente está vinculado con un PDF, por así decirlo, en un OJS. Puede pasar de que no lo reconozca porque los metadatos de los OJS no están siendo cosechados de la mejor manera, y Google Scholar se frena en el proceso de reconocer la información que se está publicando en las diferentes revistas. Pero cuando uno publica, y es una cosa increíble, como a los 2 o 3 días ya Google Scholar lo tiene ahí listo para uno empezar a darle sí es mío, sí es mío, agregar, y automáticamente uno empieza a ver cómo las citas se van variando dependiendo del número de citas que tenga el artículo, y cómo los cálculos de esas métricas que le hacen una por 5 años va variando. ¿Quieres comentar algo, Gabriel? ¿No? ¿Seguimos? ¿Sí? Okay, you can go on, Darcy. Sorry for the interruption. No, it's fine. No, I'm happy that you're explaining things. So I just wanted to talk a little bit about which publications are included in metrics, because sometimes, and what I hear a lot from smaller publishers, university publishers, is that their publication isn't appearing in metrics, and they're wondering why. So sometimes they do a search in this box here, and the journal doesn't appear. And so they're wondering what happened, why is it not appearing? And so I just wanted to talk a little bit about how that can happen. I'll go through, this is again, one of the journals that has been included in metrics. But very important things I think that would be helpful for everyone to know is that the way to have your journal included in this, this ranking or these statistics is to make sure that the journal articles are well indexed to begin with. So as a very important foundational thing, having the journal well indexed and understood by the scholar indexing system allows it to know that the paper exists, what it might include with its title, author, volume issue, the general bibliographic information, if there is corresponding full text, a PDF of an article, all of those count. And then our system can do a much better job finding citations to those works. And so at a very basic level, it's really important to make sure that the journal is indexed as well as possible. And I've included here a link to our inclusion guidelines. And most often, if a journal is in open journal systems or OJS, it should be indexed without any problems.
But sometimes maybe if there are customizations that have been done to the journal, or sometimes if metadata isn't included, it might not be indexed very well. And so that's something that we highly encourage publishers to look at, just to make sure that the articles are appearing in Scholar search results as best as possible. Because once they are, then they can be best represented in the author profiles, and then in the metrics for the journals. So that's one thing that I would like to point out, and I highly encourage journal publishers to look at. And if you have questions, you can always reach out to me. I am a resource at Scholar. I have a very small team, but that's what my role is to help scholarly articles are indexed as well as can be. It's very important for the world at large to make sure that research is available to everyone. And so if you look at your journal in Google Scholar and it doesn't look right, it doesn't look like it's indexed well, then please let me know. You can find my email through a quick Google search, or the kind folks like Adolfo perhaps can pass it along. But that's very important, is that to have your title, your journal in the estadísticas, in the metrics, making sure it's indexed well to begin with is very important. And then one of the other things that is also important for inclusion is that the publication needs to have at least 100 articles published in the last 5 years. So this is between, again, for this year, it was 2011 and 2015. But sometimes what we see is that sometimes journals don't publish as many articles as would be needed to be included. Journal published only 90 articles in 5 years, then it wouldn't be included in the list. So that's something to keep in mind. And then lastly, for a publication to be included, the articles would at least need 1 citation published in the last 5 years. So that would be for all articles, there would need to be at least 1 citation. So that's sort of how the journals are included, but it's sometimes information that is not very readily accessible in our about pages or the public information. So I thought it would be helpful to include that here. So that's essentially it. So maybe Adolfo, I will turn it back to you so that you could translate that particular part. Okay, I'll try it. Oh, thank you. Nos comentaba ahorita un par de elementos para tener en cuenta cuando queramos incluir nuestras revistas en Google Metrics, sobre todo cuando vemos que al buscarla no nos aparece en el buscador de Google Scholar. Nos comenta que para ser incluidas ahí, la revista tiene que publicar principalmente artículos de investigación y tiene que tener al menos 100 artículos publicados en un periodo de 5 años, de los recientes 5 años. Para el periodo actual sería ese marco temporal del 2011 al 2015. Entonces son cosas para tener en cuenta. ¿Qué más nos comenta que hay que tener en cuenta para ser incluidos ahí? Es tener al menos una cita en alguno de nuestros artículos para ese mismo periodo temporal. Entonces, si nosotros creemos que nuestras revistas cumplen con esos criterios, pero sin embargo no aparecen ahí, ella nos sugiere ir a ese enlace y hacer la sugerencia de inclusión, al menos para que estudien el caso de la revista. Cuando uno entra a ese enlace, al menos ahí te piden como 3, 4 detalles. Es como el nombre de la revista, te pide el enlace al OJS o te pregunta qué tipo de gestor editorial usas. Si tienes OJS, uno le da OJS, automáticamente se abre una pantallita para copiar y pegar el enlace. Y creo que te pregunta por el editor principal y uno le dice enviar. Y
y de repente aparece. Por ejemplo, yo me acuerdo que trabajando con las revistas que trabajo acá en Icesi, CS aparecía, pero precedente no aparecía, que es la revista de estudios jurídicos. Y yo y le escribí el correo a través de ese enlace y para junio, cuando hicieron la evaluación, ahí empezó a aparecer, a correrse la información de precedentes. Entonces me imagino que uno hace la evaluación, uno hace la solicitud y para junio, cada vez que hacen el corte, aparecen las nuevas revistas. Okay. Wait. Sí, sí, ya comenzó. Si hay una revista que no está en estos momentos, el corte de junio con ciencias es en marzo. Okay. Que la revista que no esté con lo de conciencias, que sabe ella. Okay, Darcy, I have two questions for you. Are you still there? Sure. Are you still there? The one question is... I am. Here, I can go to my face if ¿Cómo es que es you la primera would like. Maybe easier. Okay. Gabriel is asking about how much helps to create, each journal creates his own profile as an author, and if that helps to be indexed by the Google metrics, by the Google Journal metrics, or it doesn't helps. Right. So that unfortunately doesn't work well. Profiles are specifically created for authors. And so our system is automatically looking for profiles that aren't people. And so you can create one, but it might be, it won't be surfaced in search results. So we recommend not doing that, but if you want to see, what articles are included, some journals have done that. I have seen that, but it might be the case that those would never appear in the profile search. Does that make sense? I try to translate it. Okay. Ella cuenta que están automáticamente trabajando en identificar perfiles que no correspondan a personas, en este caso a un académico en particular. Entonces puede ocurrir en el caso que uno tenga su perfil de revista y que ellos la identifiquen y no te publiquen, no te permita mostrar esa información al público, pero sin embargo tú puedes acceder a ver esa información. No la publica, no se deja ver al público como si fuera un investigador, pero uno puede entrar y por la parte como privada, como si fuera un perfil privado, podría ver el dato. Pero sin embargo, no es que cuenten de igual manera. ¿Algo más? No creo que eso fue todo. And the second question is, you were saying that you went here to Colombia to talk to Ciencias, yeah? And the question I is... was also on the video. You have also a video, okay. The question is, if the cut time is June, what about the new journals that they want to get in the Google metrics, or the Ciencias wants to know the H5 index, but they are not yet in the Google Scholar metrics? How can they get some idea of what is his index? What is the value of his impact? Or they have to wait to 2017? Or there is some ways that you can... The 2017 metrics would be the earliest. And that's a good question. And I'm glad to know that Ciencias is using the journal metrics, because I can tell that to the scholar engineers, because it's not fair for smaller publications that may be published less. I'm glad to know about that, but it unfortunately would be until June of 2017 that any new journals would be added.
Pues hay algo de que no es justo para las revistas pequeñas no tener ese valor, que no es justo que unas revistas tengan el valor y otras que no tengan el valor, igual vayan a ser evaluadas por ese HI5. Pero, ¿cómo, verdad? Pero que ellos sí tienen, digamos, la capacidad interna de hacer cálculos y todo, pero por políticas de ellos solo publican los junios de cada año su información. Y ahí pues algunas revistas pues tendrán que esperar sí o sí, pero las que no tengan ese dato realmente no sí, ¿cómo va a ser Ciencias para mirar eso? Right. There's another question that follows from the last one. What do you think is going to use Ciencias to get this value to analyze the journals that doesn't have the Google metrics H5 index? Right. Because I think they we would say like that to they are not going to use talk the. with them. Sorry. They say they're Right. not. I think it would be helpful for Ciencias to talk with us about possibilities of making it easier to evaluate more journals broadly. We would love to work with Ciencias to make sure it's an easier process. I think one of the most important things is to make sure that the journals are really well indexed. So that's a very basic thing. So making sure that the articles are appearing in search results and that people are finding them, that they're getting the citations accounted for, that's probably the single most important thing. And so if there are any journals, if anyone out there is publishing journals that don't seem to appear in search results well, we would love to work with you on making that better. So I hope that... Ella nos cuenta que hay formas para generar esas medidas, pero que en todo caso tiene que ser iniciativa de Ciencias de pedir, digamos, esa asesoría y esa ayuda para ellos trabajar ese tipo de información. Sin embargo, para ellos es muy importante tener las cosas claras y no hacer nada que pueda ir en contra, digamos, de la reputación del mismo Google Scholar, pues que ha estado creando y que pues, ellos manejan sobre la base de que todo es transparente y que todos pueden acceder a la información de las citas, y como que para ellos es muy importante partir sobre ese piso, y si Ciencias cree que necesita información, pues ellos tendrían que solicitarla y más o menos entablar una relación transparente con ellos y no como de un interés escondido detrás de eso. Y no sé, ¿tienen más preguntas? ¿Qué es? Sí. ¿Quieres que le pregunte cómo verifican eso? ¿Ya? Ah, ok. ¿Cómo identifican errores? ¿Cómo identifican los errores? Ok. Yes. Okay. Es que hello, Darcy. I have a new question, and it's Okay.
the question is, how do you find some errors in the articles from journals? Because maybe we have articles that are translated from one journal from about a lot of years, but the new journal is publishing this article and the citations add to the new journal. How Google Scholars finds and filters that kind of errors? Right, it's trying to look at the articles and their history and to understand them through the metadata that's available. And so if things change, sometimes if there are translations, it can be a little tricky. So I encourage you, if you have journals that have these kinds of changes, to get in touch with me, let me know. I guess it's hágamelo saber que hay cambios. I can try to show the engineers this so they can recrawl, or we can work together to make sure the errors go away. Okay. I hope that helps. Ella dice que gran parte de los errores se encuentran desde las métricas que ellos utilizan, pero sin embargo algunos se filtran. Me cuenta que cuando ocurra eso es que podemos acceder al contacto personal con las personas de Google Scholar, y ellos se dan cuenta, digamos, del error que encontramos en la cita o en el artículo, y ellos están dispuestos a trabajar con la revista o con el equipo editorial para resolver ese tipo de problemas, porque yo le comentaba que hay veces que se hacen artículos que se traducen de revistas que han publicado el artículo anteriormente, y entonces ocurre que en la metadata está el título en inglés, y en la revista que uno está acabando de publicar ya tienen las mismas citas del artículo que ya tendría en la revista anterior, y ahí ocurre que automáticamente el artículo tiene el mismo número de citas que tenía el artículo publicado en la revista original. Entonces, cuando estas cosas ocurren, esos son el tipo de cosas que a veces se le filtra al programa de Google Scholar que está corriendo constantemente. Pero las revistas pueden constantemente entablar un contacto con ellos, por ejemplo, con el correo de ella, que es allá arriba, lo están viendo, el darcy@google.com, y ella está dispuesta a separar la información y dar cuenta al técnico que puede trabajar con eso, de que estas son las citas de un artículo de una revista y esta es una traducción de ese artículo, entonces que no las cuenten como… Porque ocurre a veces, por ejemplo, yo tengo un artículo que se publicó y ya tiene 20 citas, y cuando uno va a mirar el año, es de un año que aún no existía la revista, como del 98. Y la revista se creó apenas en el 2007. Entonces ahí es un caso de que estamos automáticamente cosechando citas de una revista en el cual aún no existía la revista que estoy publicando. Entonces en ese momento tendría que contactarle y comentarle para que ella se dé cuenta y nos separe esa información. Claro que en ese caso perderíamos las citas que nos estarían dando un impacto superior, pero estaríamos ayudando a que el sistema sea mucho más limpio y sea mucho más detallado en cierto tipo de cosas, como las traducciones de artículos que se vuelven a publicar en otras revistas. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, el correo. Can you tell us your email so some people can write to you? Sure, it's Darcy D, so DARCYD @gmail, or sorry, google.com. Sí, it's darcyd@google.com. Como ven allá, Darcy, sin el entre paréntesis, solamente agregándole entre Darcy y Google el @. Entonces, darcy@google.com. Exactamente. Here, I can type it into the
the chat window. Can you see that? Yes, I'm saying that your email is on the top of the window. Oh, good. Yeah, Darcy D. Yeah, and please, this is going to be really bad Spanish, so I apologize. Pero es muy, muy importante que las revistas de Colombia en las universidades están lo más the most visible as possible, que las revistas tienen lo más visibilidad que es posible. Lo siento mucho que no puedo hablar en español muy bien. Hoy, No, but you sweating. speak very Spanish and I speak English, I think. I don't know. Comenta que Oh my gosh. pues, ahí le entendieron con lo que estaba queriendo decir, que lo más importante es para las revistas y para las universidades es hacerlo lo mayor posiblemente visible como se pueda. Creo que la traducción no fue la mejor, pero la idea está ahí, como hacer… exactamente, entonces en la medida en que se hacen visibles, el Google empieza a recogerlos, y no solo de pronto desde el buscador de Google Scholar, sino desde el buscador mismo de Google, que te lleva de una vez a Google Scholar, en la medida en que sea visible la publicación o la revista. ¿Cuenta? Pues buscadores de revistas hay varias, están las bases de revistas que son las que estábamos hablando por la mañana, que generan métricas y que solo unas están incluidas ahí, y son, por ejemplo, están las bases de revistas, los índices de revistas, pero esta es la opción más incluyente de revistas. ¿Cómo así? Las otras métricas solo incluyen las revistas que tienen un cierto nivel de impacto, que también está medido a partir de las citas, y ellos generan sus propios cálculos, y son cálculos que ellos han logrado hacer desde su visión de cómo debe ser la ciencia, y solo incluyen las revistas que logran, digamos, esos niveles de impacto, pero son lógicas muy diferentes, digamos, a la de Google Scholar. Perdón, ¿tiene una pregunta en línea? Esa es una buena, porque si la información está en los JS en ambos idiomas, si se repite la citación, pues yo creería que no, porque cuando uno trabaja en los JS, la información se agrupa al menos por un mismo URL, que es la información completa del metadata de un artículo. Entonces no ocurre que haya doble información. Eso ocurriría, digamos, si uno publica el artículo en español y hace una nueva publicación del mismo artículo en inglés y no los actualiza dentro de la misma opción de cambiar idioma que ofrece los JS. No sé si me explique. Cuando uno está trabajando en los JS, uno inicia el proceso editorial con un artículo y él te permite poner la información en los idiomas, en cuantos idiomas uno trabaje con la revista, así sea en inglés, portugués y en español, como por ejemplo nosotros manejamos los 3 idiomas. Entonces en cada caso, cada artículo, uno actualiza la información, pero toda la información está vinculada a un mismo artículo. Entonces cuando Google Scholar lo cosecha, y de hecho lo cosecha con los 3 idiomas, lo cosecha pero en torno a un mismo documento. Diferente sería que uno haga el proceso para cada artículo en cada idioma y poniendo la información 3 veces, pero no dentro de un mismo artículo. Entonces ahí sí ocurriría que se recoge 3 veces un mismo artículo, pero como uno lo trabaja en el OJS, eso no ocurriría. Lo que ocurre a veces es que uno tiene la información del OJS y la cosecha Google Scholar. Después la DialNet
también recoge la información y Google Scholar luego la recoge, la cosecha también. Y después uno sube el artículo a Cielo y luego de un par de días Google Scholar recoge esa información de Cielo. Entonces lo que ocurre ahí es, en ese caso tenemos 3 datos del mismo artículo pero provenientes de 3 diferentes fuentes. Lo que uno hace ahí es, una opción que tiene Google Scholar es decirle esos 3 archivos son uno mismo y los combina. Entonces así crea uno un mismo artículo que tiene 3 fuentes diferentes, que son una la versión OJS y luego la versión de Dialnet o de Redalyc o de Scielo. También la cosecha de la información de EBSCO o ProQuest, y me imagino que las de Web of Science también aparecerá ahí. Y todas las demás, y si se sube al repositorio institucional también la recoge como una versión nueva. Sin embargo, no es una versión nueva porque el enlace va directamente nuevamente a los JS, entonces es solamente un registro de diferentes fuentes pero del mismo archivo. Entonces lo que uno hace es agrupa todas estas versiones dentro de un mismo ítem o del mismo artículo. ¿Quieren nuevas preguntas? ¿Quieren comentarios o no? So Darcy, I think we can start to end our conference. Do you want to say something to close I wanted before to we go? thank you. Thank you so much. I hope that it was worthwhile and useful. And thank you again for the invitation. Estoy muy agradecida por su invitación a presentar. Y espero que ustedes tengan un buen fin de semana también. Y muchas gracias. And please get in touch with me if you have questions. Y tengo colegas que hablan español y escriben español muy, muy bien, que pueden ayudarles. Pero muchas gracias. And thank you so much. And Thank you hopefully so much to you. Let's applause for you. Bye. 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 My cat says bye too. She's over there. Bye. Bueno, entonces con esto damos por clausurada el foro de 2 días súper intensivo, de 8 a 6:30, 7. Muchas gracias por venir, por asistir, por participar con ese nivel de preguntas y de comentarios. Muchas gracias por aportar al debate y esperamos que esto se siga repitiendo y podamos seguir construyendo sobre lo que hemos empezado a trabajar ahorita. No sé si quieran comentar del borrador o que han venido trabajando con la mañana. En relación a los certificados, la semana que entra estaremos enviando los certificados a los correos de todos los que participaron en el evento. Y también vamos a tratar de recopilar todas las presentaciones que algunos ponentes hicieron para compartirlas con todos ustedes como si fuese una pequeña memoria del foro. No, las agruparé en un correo en Dropbox y las Sí, tenemos un repositorio. Sí, habría que pedir Sí, en el repositorio sería chévere. Voy a preguntar a ver cómo hacer esa gestión para que quede aún más formal y que después Google Scholar la recoja y hayan citas en el futuro de las citas. Gracias a ustedes.